Jayam Vishnupad Paramamsa Parivrajikacharya Ashtatara Sadasri Sriman, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Nityalila Pravistram Vishnupad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Ananta Kota Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Premsaiko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Sri Vrindavan Dham Ki Jai. Sri Mathura Dham Ki Jai. Sri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Shri Shrimad-bhagavatam Ki Jai. Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Okay, so we're on Canto 10, Chapter 27, texts 12 through 15. И сегодня мы читаем Шримад-бхагаватам, песнь 10, глава 27 и стихи с 12 по 15. So we'll read through 12, 13 and 14 and then we'll... И мы прочитаем сейчас с 12 по 14, а потом 15 повторимся вместе. I think if you just read the Russian, that should be... Yeah. No, I won't do the Sanskrit. You just read it. I mean, you will do the 15. Yes. Okay. All right. Текст 12. Перевод. «О мой Господь, когда предназначенное для меня жертвоприношение было отменено, я, обуреваемый гордыней, страшно разгневался и решил уничтожить общину пастухов, послав проливные дожди, ураганные ветры». Текст 13. «О Господь, Ты пролил на меня свою милость, усмирив мою гордыню, помешав мне уничтожить Вриндаван. И теперь я пришел просить прибежище у Тебя, Верховного Господа, Духовного Учителя и Высшей Души». Стих 14. «Шукадева Госвами сказал: выслушав хвалебные речи Индры, Господь Кришна, Верховная Личность Бога, улыбнулся и стал говорить голосом, низким, как раскаты грома». Yeah, read that. Yeah. Yeah. И 14 стиху небольшой комментарий. «Несмотря на то, что в то время Господь выглядел как маленький мальчик, слова Мекха Гамхира и Авача свидетельствуют о том, что с Индрой он говорил громоподобным голосом Верховного Господа». Okay, text 15. И стих 15. Sri Bhagavanu Vacha Maya Te Kari Magavan Makabangonu Grinata Madanu Smritaye Nityam Matasyendra Sriyas Brisham Sri Bhagavanu Vacha Maya Te Kari Magavan Makabangonu Grinata Mananu Smritaye Nityam Matasyendra Sriya Brisham Sri Bhagavanu Vacha Maya Te Kari Magavan Makabangonu Grinata
Madanusmritaye nityam Matasyendra Sriya Brisham Shri Bhagavanu Vacha Mayate Kari Magavan Mayate Kari Magavan Makhabanga Nugrihnata Makabango Nugrinata Matanu Smritaye Nityam Madanusmritaye nityam Mata Sendra Shriya Brisham Matasyendra Sriya Brisham. Somebody else. Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Mayate Kari Bhagavan Mayate Kari Magavan Makhabango Nugrihnata Makabango Nugrinata Anusmritaye Nityam Madanusmritaye nityam Matasyendra Shriya Brisham Matasyendra Sriya Brisham. Someone else. Mayate Kari Mahavan Mayate Kari Magavan Mahabhango Nugrihnata Makabango Nugrinata Madanu Smritaya Nityam Madanu Smritaye nityam Mita Sendra Shriya Prisham Mataskendra Shriya Prisham. One more. Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Mayate Kari Magavan Mayate Kari Magavan Makhabango Nugrihnata Makabango Nugrinata Matanusmritaye Nityam Madanu Smritaye nityam Matasyendra Shriya Brisham Matasyendra Sriya Brisham. Shri Bhagavanu Vacha Шри Бхагавану Вача. Верховный Господь сказал: Maya мной, Te тебе, Akari Акари, было сделано. Bhagavan. Махаван, о Индра. Sorry, where did we get? Did I get that? That should have been Bangaha. Yeah. А? Should have been Bangaha. Макхаван. Magavan. Ага. Я Макхаван, о Индра. Maka Мака, твоего жертвоприношения. Bangaha Бангага, прекращение. Anugrinata Анугрината, поступив так, чтобы оказать тебе милость. Mat Anusmritaye Матану смритае, чтобы ты помнил обо мне. Nityam Нитьям, постоянно. Matasya Матасья, опьяненного. Indrasriya Индрашрия, богатствами Индры. Brisham. Бришам, сильно. Translation Перевод. and purport. The Supreme Personality of Godhead said, Верховный Господь сказал: My dear Indra, it was out of great mercy that I stopped the sacrifice meant for you. «О Индра, я остановил жертвоприношение, предназначенное для тебя, только из милости к тебе. You were greatly intoxicated by your opulence as the King of Heaven, Твое положение Царя Небес скружило тебе голову. and I wanted you to always remember me. Я же хотел, чтобы ты всегда помнил обо мне». Purport. Комментарий. According to Sri Dhamma Swami, Indra and Lord Krishna here exchange a heart-to-heart talk. Комментарий. По словам Шилы Шидары с вами, здесь Индра и Господь Кришна беседуют по душам. Indra revealed his mind to the Lord, and now Lord Krishna similarly reveals his own intention. Индра открыл Господу свое сердце, и теперь настал черед Господа Кришны раскрыть ему свои намерения.
In text 11 of this chapter, Indra emphatically declared that Lord Krishna is in fact everything. В 11 стихе этой главы Индра подчеркивает, что Господь — это все. And thus, according to Indra's own criteria, Иначе говоря, что даже с точки зрения самого Индры, forgetting Lord Krishna is clearly a state of insanity. забыть о Господе — это несомненный признак безумия. When the Supreme Lord reminds us of His supreme existence, He is not proudly advertising Himself like a mundane politician or an entertainer. Когда Верховный Господь напоминает нам о своем существовании и непреложности своей воли, Он вовсе не пытается разрекламировать себя, словно какой-нибудь политик или артист. The Lord is self-satisfied, and in His own infinite existence, and is trying lovingly to bring us back to our own perfect existence as His eternal associates. Господь всегда удовлетворен своим вечным существованием. Только из любви к нам Он пытается вернуть нам наш совершенный статус, статус Его вечных слуг. From God's point of view, even the mighty King of Heaven, Indra, is a mere child. Для Верховного Господа даже могущественный Царь Небес Индра всего лишь Его дитя. And a naughty child at that. В данном случае непослушное дитя. And thus the Lord, being a caring father, punished his child and brought him back to the sanity of Krishna consciousness. И поэтому Господь, будучи заботливым отцом, наказал своего сына и привел его в чувство, чтобы, вернув ему ясность сознания, позволяющего помнить о Кришне. Okay, now I can see everybody. Now I can see everybody. А сейчас можно сказать что-то. Okay, so this very important point Prabhupada's making here. И здесь очень важно, говорится об очень важном моменте. And say Prabhupada, this purport was written by his disciples. Я сказал Шрила Прабхупада, но комментарии написаны его учениками. But still conveying the same meaning. Но они передают то же самое послание. So anger is the great enemy of spiritual advancement. И гнев является величайшим врагом духовного продвижения. What's that? Kroda. What's that verse? Какой там стих вот из Бхагавад-гиты? I've just forgotten it now. Huh? No, it wasn't that one, but it sounds good enough. Другой. Anyway, the point is that anger, when a person becomes angry, Prabhupada says, his whole body becomes polluted. И так или иначе, гнев, когда человек гневается, то все его тело оскверняется. When you get to a certain point, if you're angry, then it spills out, it overtakes your whole intelligence. И когда гнев переполняет нас, то он полностью подчиняет себе разум. Yeah. And then once you get to that point where the intelligence is polluted like that, then you can do anything, you can say anything without any regard. И когда разум так оскверняется, то мы можем сделать и сказать что-то полностью, не принимая во внимание результаты этого. Yeah. Somebody who's too puffed up with their opulence, человек слишком опьянен своим богатством. they start to think that they're the supreme. Человек начинает думать, что он And верховный, everybody is subordinate to them. а все другие его подчиненные. And if anybody challenges them, И если кто-то бросает ему вызов, then become very angry. то человек начинает гневаться. And usually what happens, according to the resources, when a person becomes extremely angry like that, he loses everything. И обычно, когда человек впадает в гнев, то в конечном итоге он теряет все. Because he becomes blinded Потому что он как бы слепнет by rage. из-за этого гнева. Now we've got this situation in Europe. Сейчас у нас вот ситуация в Европе. So to suit one man Просто один человек, who thinks that he's God, который считает, что он Бог. so many people have to suffer. И столько людей из этого вынуждены страдать. Of course, the backstory on that also Конечно, у этого есть предыстория, is that people are not innocent. что люди не являются невинными, Only the devotees are innocent. что только преданные, они невинные. Regular persons, they're not innocent. They've done so many sinful activities in their past lives, and at some point that catches up with them.
И обычные люди, они совершили столько греховных поступков в прошлой жизни, что сейчас они просто получают реакции за это. And just to correct them, then there has to be sometimes some drastic measure. И поэтому для того, чтобы как бы проучить их, то иногда нужны такие очень суровые меры. Of course, the material world is designed in such a way that it's there to correct that faulty mentality. И поэтому весь материальный мир, он создан таким образом, чтобы исправить вот это неправильное умонастроение. Ahankara, false ego. Ahan- That's the pollution. И аханкара, ложное эго, это и есть I осквернение. think everything is mine. Считать, что все мое. Yeah, I come in contact different situations. I think that I'm the boss. И я в разные ситуации, оказываюсь в разных ситуациях, и я всегда думаю, что я босс. If one is not God conscious, then it means that he's putting himself in that position. И если человек не находится в сознании Бога, то он себя ставит на это место. As soon as one pretends to be God, then his fate is immediately decided. И как только человек решил, что он Бог, то его судьба предрешена. Yeah, so it's said that sadhus, they're not supposed to become angry. Говорится, что саду, они не должны гневаться. Because we see sometimes, just like Durvasa Muni, he became very angry. Но иногда мы видим, например, как в ситуациях с Дурвасой Муни, когда он Although he гневается. was supposed to be an ascetic, Несмотря на то, что он был аскетом, he wasn't concerned so much about possessions. He wasn't concerned about possessions. да, и он не беспокоился о приобретении чего-либо, But still he had this pride. но все равно у него была эта гордость. I'm a powerful sage. Я могущественный мудрец, I'm ahead of this King Ambarish. He's only a kshatriya. что я выше этого царя Амбариша, он всего лишь кшатри. So kshatriyas are supposed to offer the respects. И кшатри, они должны выражать мне почтение, So he's disrespecting me. а он не выразил мне почтение. So he becomes very angry. He produced this demon. И он разгневался, призвал этого демона, And then he had to run for it. и потом пришлось ему убегать. Yeah, which is usually what happens. People become angry over even trivial matters. И мы видим это то, как что происходит, что люди начинают гневаться даже по каким-то пустяковым причинам. It's simply false ego, И это просто ложное эго. thinking oneself to be the Lord and Master of all the worlds. Человек думает, что он повелитель и глава всех миров. And even though others may try to give us good advice, if we're angry, we can't hear it. И даже если кто-то может нам дать хороший совет, если мы в гневе, мы не можем это принять. Traveling with Srila Prabhupada, I had a chance to see sometimes how he used anger. И путешествуя Шрилы Прабхупады, я много раз видел, как Шрила Прабхупада использовал гнев. I was saying that people have this general impression that sadhus, they're supposed to be peaceful, kind, pure, so they don't become angry. И у людей есть такое общее представление, что саду, так как они чисты, умиротворены, то они не должны гневаться. But in Krishna consciousness, anger is also an emotion or a utility that we can use to improve a person's consciousness. Но в сознании Кришны гнев является инструментом, с помощью которого можно как бы улучшить сознание человека. Not that we should go around chastising everybody and thinking, I'm doing you some good. Не то, что мы должны ходить вокруг, отсчитывать всех и говорить, я же для твоего блага стараюсь. But in some circumstances, and especially in the dealings of a spiritual master with his disciple, then anger can be effectively used to improve the person. Но в особых обстоятельствах, в особенности в отношениях гуру и ученика, гнев может быть использован, чтобы как бы возвысить ученика. One time we were in Calcutta in 1977. Однажды мы были в Калькутте в 1977 году. And for some reason or another, I was what we call under the modes. И я так или иначе не помню причину. Я, как мы говорили в то время, я был под гунами. I just feeling very kind of this dull agitation in my brain. И я чувствовал какое-то непонятное, это тупое возбуждение в своем уме. So one devotee that was traveling with us at that time as Prabhupada's bodyguard, his name was Akshaya. И один преданный, который с нами тогда путешествовал, он был телохранителем Шрилы Прабхупады, его звали Акшая. And
in the Calcutta temple, it was kind of like an odd arrangement to get electricity. И в Калькутском храме там была очень странная система для получения электричества. There was a room next to Prabhupada's, Там была комната рядом с комнатой Шрилы Прабхупады. and we had some contraption that converted AC electricity to DC. И там был конвертер электричества, который переводил постоянный ток переменный. Yeah, I forget the electrical arrangement, but he was supposed to go into Prabhupada's room in the early morning just after Prabhupada had finished doing his translation work. И там кто-то должен был приходить рано утром в комнату Шрилы Прабхупады сразу после того, как Шрила Прабхупада заканчивал свои переводы. Actually, the second room behind Prabhupada's. Into that room. He had to go behind Prabhupada's room into the other room. И он должен был зайти в комнату другую, которая была за комнатой Шрилы Прабхупады. And he was supposed to switch over from AC to DC. И он должен был переключить этот трансформатор. And the equipment that we had for Prabhupada's translation work was AC. И то, чем пользуется Шрила Прабхупада, они действовали на переменном токе. If you flipped it over too soon, then the direct current would come in and blow out all the electricals. И если бы это слишком рано включить, то это бы сожгло все, чем пользовался Шрила Прабхупада. So he either forgot to do it or he couldn't figure it out. И он то ли забыл это сделать, то ли не понял, что нужно делать. And when I went into Prabhupada's room, I saw that the electrical, situation was back at front. И я, когда зашел в комнату Шрилы Прабхупады, я понял, что там какие-то проблемы с электричеством. So I went out on the balcony in front of Prabhupada's room. Я вышел на балкон около комнаты Шрилы Прабхупады. And I chastised Akshaya. И я читал Акшаю. I was just kind of generally agitated. Я был сильно возбужден. He just happened to be the focus. И он я на нем это все выместил. So I got on his case. И я взялся за него. And I was, getting angry. И я разгневался. And he was trying to explain, well, I didn't know it was supposed to be like this. И он пытался оправдываться, он говорил, я не знал, что это так должно быть. So then I said, yes, exactly, you didn't know it, and then you did it anyway. И я сказал, именно поэтому ты не знал, и в конечном итоге сделал это. Anyway, it was that kind of situation where I got so angry, I forgot where I was. И я как раз оказался в той ситуации, когда я разгневался и полностью забыл, где я нахожусь. And as I'm chastising Akshaya, Gargamuni Swami came out. И когда я отчитывал Акшая, вышел Гаргамуни с вами. He'd been talking with Srila Prabhupada. А он разговаривал со Шрилой Прабхупадой. And he came out and said, what's going on? И он вышел, он говорит, что происходит? Yeah, Prabhupada's in there. He just told me to tell you to keep quiet. И Прабхупада позвал меня и сказал пойти к тебе и сказать, будь потише. So that kind of, Prabhupada's, unhappy. That brought me back to my senses. И вот это, что слышу, что Прабхупада не очень рад этому, это вернуло меня в чувство. So then in the evening, и вечером тогда Prabhupada called me into his room. Прабхупада позвал меня к себе в комнату. And he had a steel almirah, like a cabinet. И у него там был железный такой шкаф. And in there he had some cardboard folders. И там были эти папки такие. So he was working on something. Он над чем-то работал. And as I came in, he said, just pass me the red folder. И он сказал, пожалуйста, подай мне красную папку. So I looked in the cabinet. Я посмотрел в шкафу. And I couldn't see a red folder. Но красную папку там не увидел. There was one that was kind of like purple. Там была такая фиолетовая. A little reddish, not much. Немножко такая красноватая, но не особо. So I thought, no, that's not red. Но я подумал, нет, это не красное. So I told Prabhupada, Prabhupada, there's no red folder here. И я сказал Шриле Прабхупаде, там нет красной папки. So Prabhupada didn't look at me or anything, he just continued working. И Шрила Прабхупада даже не поднял на меня глаза, он продолжил писать.
And he repeated, pass me the red folder. И он просто повторил: подай мне красную папку. So I thought, okay. So I had a really close look. Я еще всмотрелся туда I still couldn't see anything except this purple folder. и не смог увидеть никакой другой красной папки, кроме этой розовой. And I was so foolish that I turned and I said, but Prabhupada, there is no red folder. Я был настолько глуп, что повернулся и снова сказал: Шрила Прабхупада, там нет никакой красной папки. As if Prabhupada didn't have the eyes to see. Как будто бы Шрила Прабхупада глаз не было, чтобы это увидеть. So that was it. Prabhupada exploded. И это было конец. Шрила Прабхупада просто взорвался. It was one of the heaviest chastisements I ever got, I think. Это было одни из самых суровых, как меня читал Шрила Прабхупада. So he yelled at me. Он закричал на меня: So you've become very expert at defending yourself. ну, ты теперь стал очень опытным, чтобы защищать себя. And then he gave me a real verbal dressing down for a couple of minutes. И несколько минут он меня просто распекал. And the effect was good. Эффект был очень хороший. Because whatever it was, the false ego that was covering my mind just got completely blown away. И потому что все это ложное эго, которое покрывало мой ум, оно было просто снесено. And when I left Prabhupada's room, И когда вышел из комнаты Шрилы Прабхупады, Satsvarup Maharaj was just coming in. Сасваруб Махарадж в это время входил. He'd just become Prabhupada's secretary for the month. И он был секретарем Шрилы Прабхупады тогда. And he looked at me. И он посмотрел на меня. He said, "What happened to you?" Он сказал: что с тобой произошло? I was so shattered. Я был потрясен. So I just said, Prabhupada just blasted me. Я сказал: Прабхупада меня сейчас просто пропесочил. And then that was it. I was back to normal. И я вернулся в нормальное состояние. Whatever modes were covering me in the morning, it, continued all day. But when Prabhupada shouted at me, I just cleared it all away like black clouds lifting. И все вот эти гуны природы, которые влияли на меня утром, напряжение всего дня, благодаря тому, что Шрила Прабхупада накричал на меня, это рассеялось, как вот эти черные тучи. Or interestingly, I think the day or 2 days afterwards, И интересно, через день и через два после этого я делал массаж Шриле Прабхупаде. And although it didn't seem to be connected, the two events, Я не увидел связи между этими двумя событиями. Prabhupada told me, he said, actually, if a person is a neophyte, you cannot chastise them. И он сказал, что на самом деле, если человек неофит, то его нельзя отчитывать. If you chastise them, they'll break and go away. Потому что если вы их отчитаете, они сломаются и идут. Yeah. So then I thought, well, I'm not advanced, but И я подумал: я продвинутый. I'm still here, so. Я до сих пор здесь. I know there's various other times when Prabhupada got angry. И вот несколько раз я видел, как Шрила Прабхупада гневался. And generally, ordinary people, they have this impression of saintly persons. Saintly means don't get angry. Но у обычных людей есть представление, что если человек святой, то он не гневается. That's because they don't have an understanding of the active interactions and relationships with the Lord. Потому что у них нет понимания вот этих активного взаимодействия, отношений с Господом. Yeah, just sit and smile. And, Что просто сидишь и улыбаешься. but that's not our Vaishnava philosophy. Но это не наша вайшнавская философия. Yeah, it's good to be non-violent, non-aggressive, non-angry. Да, хорошо быть, не проявлять насилие, быть спокойным и неагрессивным. But sometimes in the service of the Lord, it's actually necessary. Но иногда ради служения Господу это тоже необходимо. Just like with the battle of Kurukshetra and with the fight between Ram and Ravan. Например, битва на поле битвы Курукшетра или битва между Рамой и Раваной. So they're to fight. Они должны были сражаться. If you fight, you have to kill people. А если сражаешься, нужно убивать людей. To kill somebody, you have to be so enraged that you can chop off his head. И для того, чтобы сражаться, чтобы убить кого-то, нужно быть в гневе, для того, чтобы отрубить человеку голову. Yeah, war is not a picnic. Война — это не пикник. You're involved in a war, you must win. То есть, если вы взялись за войну, нужно победить. That's the Kshatriya spirit. И это вот такой дух кшатриев. 18 million people died 64 million people were killed in the battle of Kurukshetra. 64 миллиона людей было убито на поле битвы Курукшетра. Yeah. So
if you're not angry, and how will you kill? И если вы не гневаетесь, как вы сможете убивать? But the Kshatriyas, because that's their nature, Rajaguna. И кшатрии, потому что это их природа, Kamarasha, раджагуна. Krodarasha, Rajaguna, Bhupsamudbhava. И That вот, was the verse I was looking for. и вот этот стих, который я хотел вспомнить тогда. Yeah, so Kamarasha, Krodarasha, you get angry finding contact with the mode of passion. И поэтому гнев, он возникает от контакта с гуной страсти. But they're trained in such a way that they direct that anger very specifically and very precisely. Но они обучены таким образом, чтобы направлять этот гнев очень в особых ситуациях и очень конкретно. Not that, we become angry and then in retaliation we destroy millions of other people. Не то, что человек гневается и потом просто в своем безумии убивает миллионы людей. That leadership mode is not, that's not Kshatriya spirit, that's demonic. That kind of leadership mode, it's not Kshatriya actually. И такой тип управления, это не является управлением кшатриев. It's demonic. Это демоничество. You don't care who you throw your bombs and rockets on, just kill them. That's Что вас не беспокоит, на кого вы посылаете бомбить и сбрасывать ракеты. But in the Varnashram system, the Kshatriyas, those who have that Kshatriya bhav, they're trained very carefully what to, how to fight, when to act, when not to act. И поэтому систему Варнашем и кшатриев обучали очень внимательно различать, когда, с кем сражаться, с кем не сражаться, и когда сражаться, когда не сражаться. And you're meant to work for the welfare of your citizens. И человек должен действовать ради блага своих подданных. Only if a person becomes uncontrollably angry, then you have to deal with that. Что только если когда человек не поддается контролю, только тогда нужно So применять насилие. we're not against war Поэтому мы не против войны, if it's employed for the right purpose. если она используется ради высшего блага, правильного блага, Right правильной purpose цели. means that people should be brought to the point of surrender at the lotus feet of Krishna. И правильная цель то, которая приводит людей к преданию с лотосным стопам Господа. Yeah, all the emotions are all there in the spiritual world. Потому что все эмоции, они присутствуют также и в духовном мире. And even in Goloka Vrindavan, there's anger. И даже в Наголоке Вриндавана есть гнев. Yeah, sometimes when Krishna wants to have a good fight, Когда Кришна иногда хочет хорошенько подраться, then he sends Jagai and Madai or some other surrendered souls to come to the material world, and there he fights them. он посылает Джагай, Мадхай и какие-то другие души для того, чтобы они пришли сюда, чтобы он смог с ними сразиться. And then when Krishna's had his sport, then they go back to Godhead. И когда Кришна поиграет с ними, то они возвращаются назад к Богу. So similarly, King Indra, he's a advanced devotee, Таким же образом, царь Индра, он продвинутый и преданный. not exactly completely pure, Он не полностью чист, yeah, but still, he's the king of heaven. He's running the whole, cosmological situation as a representative of Krishna, and he's aware of that. да, но в то же самое время он управляет всей космологической ситуацией от имени Кришны, и он отдает себе в этом отчет. But familiarity breeds contempt, Но фамильярность приводит к пренебрежению. and sometimes when we we think that we've made some gain, Когда иногда мы думаем, что мы достигли чего-то, или мы думаем, что мы достигли we чего-то, become very possessive of that. а мы начинаем чувствовать, что, And then привязываемся к этому. On the basis of that sense of possession, И мы начинаем думать, что это мое, then we become very possessive. мы проявляем это чувство собственничества. Yeah, we identify that this object or opulence belongs to me. Мы начинаем отождествлять себя, что этот объект или это какое-то богатство, оно принадлежит мне. And then if someone comes along and challenges, oh no, that's for me, И кто-то, когда приходит и бросает на вызов, говорит, нет, на самом деле это мое. then they fight. Тогда мы сражаемся с таким So, человеком. you see all these wars, it's all over land, possessions, oil, diamonds, whatever it may be, some opulence that they want.
И мы видим, все эти войны, они происходят обычно за землю, за какое-то богатство, за нефть, за бриллианты, за какие-то вещи, которыми люди хотят обладать. And they're so attached to it, and they identify this is mine, I, me, and mine. И люди настолько отождествляют себя с этим, они думают в контексте «я» и «моё», они думают «это моё». They forget that they're actually just servants, not masters. И они забывают, что они на самом деле они просто слуги, а не господа. And then there's havoc. И из этого происходит хаос. Hitler wanted the whole of Europe. И Hitler И Гитлер, он хотел повелевать Европой. he just thought, I'm so powerful, no one can stop me. I shall take whatever I like. И он думал, что я настолько могущественный, что никто не сможет меня остановить, поэтому я могу присвоить себе все, что захочу. As a pretext, he was making a claim that the Jews have taken over all the financial workings between different countries in Europe. Но перед этим он заявил, что евреи забрали всю финансовую систему себе в Европе. So they labeled them, they're the enemy. И он навесил на них ярлык, что они являются врагами, Although they're all innocent people, apparently. несмотря на то, что они были просто невинными людьми. But this sense of false possession, that's the starting point for this anger. The anger increases, and then you focus that on various persons that you've identified as your enemy, and then all hell breaks loose. И все начинается с этого ложного чувства собственничества, когда мы фокусируемся на тех, кого мы считаем своими врагами, и с этого начинается весь этот хаос. When Prahlad Maharaj was sent to school, Когда Прахлада Мараджа послали в школу, so his father, after some time, called him. и через какое-то время отец позвал его, So what have you learned? спросил, чему ты научился? So he told him that I've learned that everything belongs to the Supreme Lord Vishnu. И он сказал, я выучил, что все принадлежит Верховному Господу Вишну. So Hiranyakashipu was very angry И with the teachers. Хирanyакашипу очень разгневался на учителей. What's this? You're not teaching him diplomacy and И что это такое? Вы что, не учите его дипломатии? you're not teaching how to distinguish between who's a friend and who's an enemy. Вы не учите его различать, кто друг, а кто враг? So he chastised Sandra and Amaka. И он отчитал этих учителей. Go and teach him how to be a proper king, Научите его быть настоящим царем. how to deal with his enemies. Как иметь дело с врагами? So again, Prahlad was called. И потом снова Прохлада позвали. And again, he told the same thing. I don't see anybody as an enemy. И он ответил то же самое. Я не вижу никого-то как своего врага. Every living being is part and parcel of the supreme living being. Все живые существа являются частичками Верховного живого существа. And that's not you. И это не ты. So then he became extremely angry. И тогда Хирanyакашипу очень разгневался. So similarly, whether one has a small amount of possession or a large amount of possession, that sense of owning something, this is mine, this is the problem. И не имеет значения, много ли человек чем обладает, или у него совсем немного чего-то, но вот это чувство собственничества, это является корнем. Yeah, when you have that sense that you are the possessor, Bhaktaram Jagnatapasam, Savalokam Aishwaram, Suridam Savabhutanam, Gyavamam Shantim Richati. This is the real situation. И что на самом деле вот этот стих, он описывает истинное положение. Krishna is the Bhakta. He's the actual enjoyer of everything. Кришна, истинный Бог-то, он истинный наслаждающийся всем. The demons, they think that everything should be done for their enjoyment. А демоны думают, что все должно совершаться ради их наслаждения. And opposite that, the devotees know that everything belongs to Krishna, and therefore it's for his enjoyment. Но преданные думают противоположно. Они понимают, что все предназначено для удовлетворения Кришны, должно быть задействовано в этом. And recognizing that, one can become shanti, very peaceful. И увидев это и признав это, человек по-настоящему может обрести шанти или мир. But the demons, they're always arguing. Но демоны, они постоянно в беспокойстве. Even if they temporarily make some alliance,
Даже если они договорятся о каком-то мире, о каком-то The real сотрудничестве, business they're thinking is, how can I get rid of this one? I'll get rid of that one, and I'll become the supreme. но они постоянно думают, как мне избавиться от того оппонента, от другого оппонента, чтобы стать верховным. So for a short time, they get some apparent advantage. И на короткое время они получают какое-то кажущееся преимущество. Napoleon took over the whole of Europe. Наполеон, например, захватил всю Европу. How long did it last? Но сколько это продлилось? 20 years, 25 years? 20-25 лет. Yeah. So for that 25 years of illusory mastership, then he has to go to hell for so many hundreds of thousands and millions of years. Что за эти какие-то 25 лет этого иллюзорного господства он пошел в ад на миллионы лет. Because to maintain his ego, Потому что чтобы поддерживать свое эго. yeah, France is Napoleon. Napoleon is France. Франция — это Наполеон, Наполеон — это Франция. It's all just his big ego, А that's это all. просто его ложное эго большое. So here is France, where is Napoleon? И вот Франция, где Наполеон. Similarly, Prabhupada told us a story about the First World War, Second World War, sorry. И также Шрила Прабхупада рассказывал историю про Вторую мировую войну. On one side there's a Churchill, on the other side there's a Hitler. На одной стороне Черчилль, а на другой стороне Гитлер. And they're thinking they're fighting each other to see who can be supreme. И они сражались друг с другом, пытаясь выяснить, кто же верховный. But the real situation is that they're just being impelled by the modes of material nature. Но истинная ситуация в том, что оба и тем, и другим помыкали гуны материальной природы. They deliberately stoke up this idea of anger, chastisement. И там накапливались это гнев, оскорбление. And then they attack so many innocent people. И они напали на стольких, как невинных людей. But because actually it's a false premise, it's a false premise that I own this is mine, this is yours. И это неправильная предпосылка считать, что это мое, я этим обладаю. Yeah. So they get themselves involved in fighting each other. И это закончилось тем, что это привело к войне между ними. So Prabhupada said you get Maya takes one Hitler, one Churchill, puts them together, now fight. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, Майя берет Гитлера, Черчилля и говорят, а теперь сражайтесь. So they're fighting and everybody's crying. И все, они сражаются, из-за этого все плачут. But they can't stop. Но это невозможно остановить. Because they're being impelled by the modes of наture. Потому что ими управляют гуны природы. Yeah. Mama Maya Duratyaya. Krishna's material energy is so powerful, nobody can overcome it. Материальная природа Кришны настолько могущественна, что никто не может ее преодолеть. So at a certain point, when the karma is built up amongst a certain group of people, Krishna brings them together, just like the battle of Kurukshetra. И когда определенная карма накапливается у определенной группы людей, Кришна собирает их вместе и позволяет всему разрешиться, например, как это произошло на Курукшетре. And Prabhupada said, actually nowadays it's demons versus demons. Но Прабхупада говорит, что сейчас на самом деле это демоны против демонов. And the the devotees are simply sitting on the sideline watching. А преданные, они просто в стороне находятся и смотрят. Yeah, devotees have no enmity towards any living being. У преданных нет ненависти ни к одному живому существу. Yeah. So this anger of Indra was hampering his ability to serve. И вот этот гнев Индры, он помешал его способности служить. Because Indra was thinking that, oh, this is mine. Потому что Индра думал, о, это мое. And if somebody disobeys me, I'll punish him. А если кто-то не подчинится мне, я накажу его. I mean, if you look at the reaction of Indra towards the cowherd boys. И если мы посмотрим на реакцию Индры, которую он проявил по отношению к пастухам, Grossly out of proportion. это было сильно непропорционально. He actually invoked
the deadliest weapons in the universe. На самом деле он призвал самые могущественные оружия во Вселенной. These Samvartika clouds, they're not ordinary clouds. Что это облака Самвартак, это необычные облака. The whole atmosphere becomes rent with lightning bolts and complete. It's a very destructive. It's the most destructive element. Это самый разрушительный элемент Вселенной, то есть там было все покрыто облаками, постоянно шли молнии и шел дождь. And it was a gross overreaction to the cowherd boys just decided not to worship him, that's all. И это был явный перегиб, потому что просто пастухи, просто ему решили не поклоняться ему. But he became so mad, his false sense of proprietorship. Но он просто обезумел из этого ложного чувства обладания. I'll teach them a lesson they'll never forget. Я им покажу урок, которого они не забудут. Because fortunately, Krishna's in control. К счастью, Кришна все контролирует. So he got chastised. И поэтому он был отчитан. And none of the inhabitants of Vrindavan were even perturbed. И ни один из жителей Вриндавана не пострадал. Yeah. But as we see on the ordinary level, just now we have this war going on. Но на обычном уровне мы видим, что сейчас происходит война. And it will continue. И она будет продолжаться. People will be, moved, or they'll burn out some karma, they'll move to another place, again they'll begin. И люди сожгут какую-то карму, попадут в другое место, и потом заново все начнется. So people have to be trained as to what the real nature of this world is, who they are, what God is. Then you can hope to get some peaceful situation. Потому что людей нужно обучать, чтобы они понимали, кто такие они, какова истинная природа этого мира, кто такой Господь, потому что только с этим пониманием можно обрести истинный мир. Unless that humility is there, that is the supreme, I have to serve him. До тех пор, пока не будет этого смиренного понимания того, что да, вот Верховный, а я его слуга. I mentioned before about this Large Hadron Collider in Switzerland. Как я упоминал, вот этот большой андронный коллайдер в Швейцарии. It's like a big circular, what they call it, atom smasher. И там он такой огромный, он такой в форме круга, они разрушают атомы. 17 miles in diameter. 17 миль в диаметре. And they shoot atoms inside. И они там запускают атомы. And they try to split the atom. И они пытаются разделить атомы. There's some theoretical position in physics. They call it the Higgs boson. И там есть в физике есть теоретическая предпосылка, которая называется, вот как сказали. So this boson is, it's not even microscopic. It's smaller than an atom. И что там эта частица бозон, она даже меньше, чем атом. And they're hoping that they can split that open and discover what makes it work. И они пытаются его разделить на части, чтобы понять, как он работает. Yeah, because the atoms are moving. Потому что атомы, они двигаются. So what power is it that is making them move? Что это за сила, которая заставляет их двигаться? So whenever you see that something is moving, it means there's something underlying it, which is making it move. Потому что если вы видите, что что-то двигается, значит, за этим стоит какая-то сила, которая приводит это в движение. So you look at a molecule. Посмотрите на молекулы. In Darwin's time, во времена Дарвина, the idea was that they were thinking that a human cell is so small, it's just like a nondescript little bit of jelly or something. Во времена Дарвина они думали, что человеческая клетка – это просто какой-то маленький сгусток геля. Yeah. How it's constituted, they had no idea. Но они не понимали, из чего он состоит. But later on, by delving deeper and deeper into the structures of the atom, но позже, погружаясь глубже в структуру клетки, then they could see that it's far more complex than what they thought. Они увидели, что там все намного сложнее, чем они раньше думали. Neutrons, protons, quarks, whatever fancy names they give. But there's some element there which is moving and causing the construction.
of atoms, molecules, cells, etc. И они увидели, что в атомах тоже, что вот эти нейтроны, протоны, кварки, разные другие, и также частицы клетки, что все там двигается. So this Higgs boson, the theory is that if they can figure out how it's constructed, they can split it, they can find out what's making it move, and then harness that energy so that, well... И идея в том, их теория стоит в том, что они пытаются разделить эту частицу, чтобы понять, что же заставляет ее двигаться. So they can harness the energy. And then what? There was a newspaper reporter, he was interviewing one of the scientists that's working on that project. И идея в том, что они хотят подчинить себе эту энергию, которая двигает эти частицы. И было интервью, когда репортер брал интервью этого ученого, который этим занимается. So he asked, well, what's the purpose? И он задал вопрос, так в чем же He's цель? spending so much money, he's spending so much time and manpower. Вы тратите столько времени, столько денег, столько людских ресурсов. To gain what? Получить что? So the scientist became excited. He said, control. И ученый вдохновился, сказал, контроль. That's what they want. These are Это demons. то, что они хотят, это демоны. Yeah. Unfortunately, they have no idea about Krishna's energy, that it's insurmountable and inconceivable. Они не имеют никакого представления об энергии Кришны, которая неизмерима и непостижима. They're thinking that if we have this control over the atoms, we can control the whole universe. Потому что они думают, что если они получат контроль над атомами, что они смогут контролировать всю Вселенную. Anyway, we're going a bit off the point here, but the point is that this basic humility, Суть в том, что нужна вот это начальное, основное смирение, основное качество смирения, which temporarily sometimes we lose. которое мы иногда временно теряем. Yeah, we start to think that we're bigger than what we are. Мы начинаем думать, что мы больше, чем мы есть на самом деле. So then that causes us to put the idea of God aside. И это приводит к тому, что мы оставляем идею Бога в стороне. Yeah. Because if they admit that there is God, there is a supreme living being, not them. Потому что если они бы признали, что есть верховное живое существо, и этим верховным живым существом не являемся не мы, That means that they have to give up their false claims. тогда пришлось бы оставить свои ложные заявления на обладание чем-либо. They have to bow their head, Придется склонить голову. as Indra is now doing, И что именно сейчас Индра и делает? having made a blunder. Having made a blunder, И совершив ошибку, thinking that he was more powerful than these little cowherd boy Krishna. что он подумал, что он более могуществен и занимает более высокое положение, чем этот пастушок Кришна. So that led him to respond with this exaggerated attack. И это привело к тому, что он перегнул палку с этой слишком могучим нападением на Вриндаван. And he forgets who he is. И он забыл, кем он является. And goes mad, basically. И был... He goes mad, insane. И он просто сошел с ума. It's a kind of insanity to think that we are this body И на самом деле это безумие думать, что мы являемся этим телом. or this mind. Или этим умом. Yeah, we are subordinate. Мы на самом деле являемся подчиненными. We're not the masters of all we survey. Мы не повелители всего, что мы видим. Yeah. So this is the lesson Krishna is trying to teach the King of Heaven. И это урок, который Кришна преподает царю рая. I gave you so much opulence. I've given you so much responsibility. Я дал тебе столько богатства, дал тебе столько ответственности. And now you're misusing it. А сейчас ты неправильно их используешь. Yeah. So, all right. It teaches him a lesson. И поэтому он преподал ему урок. So, the only way that people can live peacefully in this material climate И поэтому единственный способ, как люди могут жить мирно в этой материальной атмосфере, is to find out what the actual truth of their own existence is, они должны понять, в чем же является истина их собственного существования. to identify what we really are,
отождествись с тем, чем мы на самом деле являемся, and what we're not. и чем мы не являемся. We're servants, not masters. Мы слуги, мы не господа. In 1976, Prabhupada was at the Gurukul in New Mayapur in France. В 1976 году Шрила Прабхупада был в Гурукуле, в Нью-Майяпуре, во Франции. These are boys like 7, 8, 9, 10 years old. И там были мальчики от 7 до 10 лет. So Prabhupada gave a class, И Шрила Прабхупада дал лекцию. and he said, this is the problem. И он сказал, в этом проблема. Everybody is fighting for mastership. Все борются за господство. Yeah. So this mastership idea is in everybody's head. И вот эта идея господства, она у каждого в голове. So we're opposite. И поэтому мы всегда противостоим друг другу. The devotees are not trying to claim mastership, Но преданные, они не пытаются заявить свое господство. but we're actually fulfilling our real mandate, which is to be servants. На самом деле мы исполняем свое истинное предназначение, будучи слугами. So King Indra, he's finally realized now he's not the boss. И царь Индра, он в конечном итоге осознал, что он не является боссом, He's also a servant. что он тоже слуга. Yeah. And it's in service that we find relief И в служении мы находим это успокоение and happiness. и счастье. When we stop pretending to be something that we're not. Когда мы перестаем притворяться кем-то, кем мы на самом деле не являемся. Yeah. So, what time is it? All right, it's 9 o'clock. Does anybody have any questions or comments? Уже 10, есть ли у кого-то вопросы или комментарии? Хари Кришна. У меня вопрос. Как не попасть под демоническую пропаганду в интернете? Что? Под влияние демонической пропаганды в интернете. Как не попасть под влияние? Хари Кришна. Prabhu is asking the question, how not to get affected by demonic propaganda which is going on in the internet. Don't read the newspapers. Не читайте газеты. Nowadays, it's not newspapers, it's the internet. Ну да, сейчас газета — это интернет. Right? They're already admitting that most of the stuff that goes on the internet is actually false propaganda. Что на самом деле сейчас уже даже все официально признают, что большая часть того, что есть в интернете, это ложная пропаганда. Fake news. То есть fake news, ложные новости. That's the name for it, fake news. И даже термин для этого есть, это fake news. So who to believe? Who to believe? И поэтому кому верить? Everybody's got their own interest and their own angle of vision on it. Поэтому у всех свои интересы, и все свою точку зрения продвигают. In 1976, Prabhupada was in New York. И в 1976 году Шрила Прабхупада был в Нью-Йорке. And this gentleman came, he was from an Indian magazine. И пришел человек, и он был из индийского журнала. At least he was the editor of what is it? India Today, I think it was called. И он был редактором, мне кажется, этого журнала «Индия сегодня». And what was I going to say? What did I just say? About the false propaganda, fake news. Yeah, so Prabhupada had been given a Time magazine. И Прабхупаде дали этот журнал «Times». Time magazine is supposed to be the most prestigious, reliable source of information. И журнал «Times» считался самым престижным, самым надежным источником информации. So Prabhupada kind of flicked through it. Прабхупада так пролистал его. At the end he said, nobody should read this. И он сказал, никому не стоит это читать. Why? Почему? Because it presents these events as being real. Потому что он описывает эти события, как будто они являются реальными. Yeah. If you read the Bhagavatam, that's real. Если вы читаете Бхагаватам, это реальность. If you read Time magazine, it's not real. А если вы читаете журнал Times, то это не реальность. That's the vision or the understanding that's been projected by false ego. Это видение и понимание, которое проецируется ложным эго. I think I am this body. I think the activities that I'm performing are for my benefit. Что я думаю, что я это тело, я думаю, то, что я делаю, я совершаю для собственного блага. So that's the propaganda. И это просто пропаганда.
Nothing is real, actually. На самом деле здесь ничто нереально. What to speak about this side or that side, none of them are real. Что же говорить об одной стороне или другой стороне? Ни одна из них не является реальной. So it's best to stay aloof, spend your time reading Prabhupada's books. Лучше оставаться в стороне и тратить свое время на чтение книг Шрилы Прабхупады. And whatever happens in the material platform, it'll go. It'll happen. Let it happen. А все, что происходит на материальной платформе, оно произойдет само собой, пусть оно происходит. Prabhupada was very clear, we have nothing to do with politics. И Прабхупада говорил, мы не имеем никакого дела с политикой. Yeah. Whatever politics is going on, let it go on. Какая бы политика ни происходила, пусть она происходит. Our position is neutral. Наше положение нейтральное. That means, because we can do things to help. Да, мы можем сделать что-то, чтобы помочь. If we feed people prasadam, that will purify them. Если мы будем кормить людей просадом, это их очистит. So devotees should seek some means for improving the situation through devotional activity. Да, преданные должны искать способы, как улучшить ситуацию посредством деятельности в преданном служении. Chant, dance, Воспевать, петь, eat prasadam. вкушать просад. Yeah, it's a serious business. Это на самом деле серьезное дело. Because by giving people a contact with the truth, that's the only thing that can actually save them. Давая людям соприкоснуться с истиной, это истинный способ помочь им и спасти их. I mean, otherwise, people are living and dying anyway. Поэтому люди в любом случае умрут. You don't require a Putin to drop a bomb on your head. You're going to die anyway. То есть не нужен Путин, который сбросит на вас бомбу. Вы в любом случае умрете. When Prabhupada was in Mayapura in 74, Шрила Прабхупада был в Майяпуре в 1974 году. they were talking about the possibility of a third world war. И он говорил о возможности Третьей мировой войны. One of the devotees asked Prabhupada, if there's a war, will the devotees be killed? И один преданный спросил, а если будет война, будут ли убиты преданные? Prabhupada said, yes, of course. Прабхупада сказал, конечно же. You're going to die anyway. Ты в любом случае умрешь. Die in your bed or die being blown up by a bomb, what's the difference? Умереть в своей постели и умереть от разорвавшейся бомбы, какая разница? Yeah. So we have to find a path or find a process of work which will keep us always in remembrance of Krishna. Поэтому мы должны найти путь или процесс, который позволит нам всегда оставаться, постоянно помнить о Кришне. Because it's shocking if so many people die. Конечно, это шокирует, когда много людей погибает. But they're all going to die anyway. Но они в любом случае бы умерли. There was a girl called Manisha. She was 15 years old. Девочка по имени Маниша, ей было 15 лет. She came with her mother to Vrindavan to die. И она приехала в Вриндаван с своей матерью, чтобы оставить тело. So she had a darshan with Srila Prabhupada. И у нее был даршан Шрилы Прабхупады. And she was upset, she was crying. И она была расстроена, начала плакать. Prabhupada was very stern. Но Прабхупада был очень суров. Practically, he was chastising her. Он практически отчитал ее. I was surprised. Я даже был удивлен. You know, normally when somebody comes there upset, you can't calm them down, treat them gently, get their emotions under check. Обычно, когда приходит кто-то расстроенный, то нужно его успокоить, приголубить, чтобы его эмоции подуспокоились. Prabhupada got right to the point. Но Прабхупада сразу пришел к делу. He said, "Who is going to live? Он сказал, кто вообще будет жить? You'll die today. Ты умрешь сегодня, I'll die tomorrow. я умру завтра, He'll die the next day. а он через день. Who's going to live? Кто будет жить? Chant Hare Krishna. Повторяй Хари Кришна. That's the only thing that can help you. Это единственное, что может помочь тебе. Stay on the spiritual platform. Whatever goes on in the material world, it's the same old stuff. Оставайся на духовной платформе, что бы ни происходило в материальном мире, это то же самое The старье. whole material world is a slaughterhouse, Весь материальный мир — это просто бойня. especially nowadays with animals. Особенно сейчас с животными. Something like what I was reading, 4 billion animals every year or every day or something. 4 миллиарда животных, их каждый год или каждый день забивают. They made these, what they call these factory farms. И там есть эти фермы, заводы. The cows are not looked at as mother. То есть на коров там не смотрят, как на матерей.
Yeah, rather they're a commodity. Они просто являются как бы как Yeah, they предметом. have been assigned an economic value. Им назначена какая-то экономическая ценность. And if you don't fit, kill them, that's all. И если не подходят, их сразу забивают. And millions and millions and millions of animals, birds, so many of the creatures are being slaughtered by modern mechanistic society. И миллионы живых существ, птиц и других забиваются просто с современной механистической цивилизацией. So the result of that must be war. И результатом этого должна быть война. Prabhupada said they've turned the whole material world into a slaughterhouse. И он сказал, Шрила Прабхупада говорил, что они превратили весь материальный мир в бойню. So similarly, as you slaughter the animals, your sons and daughters will also be slaughtered. Если вы забиваете животных, то ваших сыновей и дочерей тоже забьют. So there's nobody innocent. И никто здесь не является невиновным. Everybody is an offender. Все являются оскорбителями. That's the material world. И это материальный мир. It's a jailhouse. И это тюрьма. And in the jailhouse, you're there for punishment. А в тюрьме человек находится для того, чтобы быть наказанным. And rectification. И для того, чтобы он исправился. So in Bhubaneswar in 77, we were out on a morning walk. В Бхуванешваре в 1977 году мы были на утренней прогулке. We were driving in Prabhupada's car. И мы ехали в машине Шрилы Прабхупады. And then we saw about 2,000 soldiers doing route march. И мы увидели где-то 2000 солдат, которые были на марше. And the route that we'd taken, there were soldiers on both sides. We were down the middle. И по дороге, которой мы ехали, оказалось, что солдаты, мы едем с середины, а солдаты идут с обеих сторон дороги. So Prabhupada didn't say anything. И Прабхупада ничего не сказал. Until we got past the lines of soldiers. Пока мы не выехали из солдат. And then he told us, he said, just as the demons were brought together on the battle of Kurukshetra and removed. И он сказал, точно так же, как демоны были собраны вместе на поле битвы Курукшетре, чтобы вместе избавиться от них. Similarly, Krishna will take all these demons and finish them. Точно так же Кришна соберет вместе всех этих демонов и покончит с ними. So, our business is life, not death. Поэтому наше дело – это жизнь, а не смерть. You want to live, chant Hare Krishna. Хотите жить, повторяйте Хари Кришна. You want to be lost in the material world, forget Krishna. Yeah. Хотите потеряться в материальном мире, то забудьте о Кришне. Okay. Нормально? It sounds a bit harsh, Звучит немножко сурово, but it's not. но это не так. There's nothing that you can do to help these people Потому что вы не можете ничего сделать, чтобы помочь этим людям, if you don't know that they're not the body. если они не знают, что они не тело. Yeah. Then what can you do to help them? То что вы можете сделать? Even if you stop the war, they're going to die anyway. Даже если вы остановите войну, они в любом случае умрут. Yeah, nobody's going to live beyond 80 or 100 years. Никто не переживет 80 или 100 лет. I saw a picture, there was one man, he had survived the Holocaust, Jewish Holocaust. Я видел изображение, фотографию человека, который пережил Холокост евреев. So he lived to be 92. Он на 92 дожил. And then he was in an apartment building this last week. They got blown up by Putin's forces. И он был в доме, который был взорван войсками Путина. Oh, and everybody was very sorry. И все расстроились. Just see, he managed to survive the Holocaust. И они, смотрите, он пережил Холокост, But now he's been killed. а сейчас его убили. Well, he's 92. Так ему 92 года. How long do you expect he's going to live? Сколько вы ожидали, что он проживет? And his body, whatever was left of it, they had to collect up the bodily parts, put it in a bag and then bury it. И они его тело, что там от него осталось, собрали в мешок и закопали. So that's going to happen to us all. Это случится со всеми нами. Better to get cremated on the banks of the Ganges. Лучше быть кремированным на берегу Ганги. Because Mother Ganga, she'll purify all your sinful reactions, and you can go to heaven. Чтобы Ганга очистила все наши греховные реакции, могли пойти в рай. And those that are in the body bags, А кто будут закопаны в этом мешке? the demons, Это демоны. they get thrown in a pit,
and the maggots and other insects come and eat. Их просто закопают в яме, и насекомые придут ими полакомиться. So, what future do you want? Поэтому какое будущее вы выбираете? That's the question. И в этом вопрос. You want to become a devotee and go back home, back to Godhead? Вы хотите стать преданным и вернуться назад домой к Богу? Yeah. Or do you want to go over to Ukraine or Russia or whatever other areas? I mean, there's at least 24 wars going on all over the planet at any one time. Или вы хотите поехать куда-то в Россию, или, на самом деле сейчас как минимум 12 войн одновременно происходят по всему миру. In Africa, there's always at least half a dozen wars going on. В Африке как минимум 6 войн сейчас происходит. In Europe, First World War, Second World War, before that, Napoleon. They have British history. I was brought up in England. И, например, в Европе была Первая мировая, Вторая мировая, до этого был Наполеон, и вот, например, британская история. Я вырос в Англии. So they taught us about all the different conflicts in Europe. И нас учили о разных конфликтах, которые происходили в Been going on for Европе. 1000 years. И там 1000 лет. One group comes in, another one gets moved out, another one comes in, they get moved out. They're always fighting. That's the history of Europe. И одна группа занимает трон, потом их свергает другая, потом их свергает третья, потом еще другая. И это вся история Европы, она такая. Especially the British and the French. Особенно с французами и британцами. They had what was called the 100 Years' War. У них была 100-летняя война. On and off. People, gathering up armies, getting killed. Have a slight lull in the peace, and then another fight Они going on. собирали армии, сражались, проигрывали, устанавливали мир, потом опять собирали армию, опять сражались, и так снова и снова. So it's nothing new. Поэтому здесь ничего нового нет. In fact, that's the whole only business in the material world. It's the only business in the... No, say. И это единственное дело, что мы можем The делать в only материальном business мире. in the material world is you have to be born, you have to die. Birth, death, disease, and old age. И поэтому единственное, что происходит в материальном мире, это рождение, смерть, старость и болезни. So do something about it. Поэтому нужно что-то сделать по этому поводу. That's the Krishna consciousness movement. И это сознание, движение сознания Кришны. Lord Chaitanya has come to tell us who we really are. Господь Чайтанья пришел проповедовать нам, кем мы на самом деле And how to являемся. act in such a way that we never have to face this kind of disturbance again. И Он учит нас, как нам поступать так, чтобы больше не сталкиваться с этими беспокойствами снова. We're eternal. We're not these bodies. Мы вечны, мы не являемся этими телами. And if we have that proper understanding, then nothing can touch us. Если у нас есть это правильное понимание, то ничто не сможет коснуться If we нас. surrender to Krishna, Если мы предаемся Кришне, it's like Indra is surrendering to Krishna. как Индра, он здесь предается Кришне. Sometimes we get a bit bewildered. Иногда нас сбивает с толку немножко. We forget who we are. Мы забываем, кто мы. We think that we're more than what we are. Мы думаем что о себе больше, чем мы являемся. And we become proud and puffed up. Мы начинаем гордиться, And then we have to fight. и тогда нам начинаем сражаться. But if we become devotees, servants of the Lord, then you can actually help people. Но когда мы становимся преданными слугами Господа, только тогда мы по-настоящему можем помочь людям. Give them some knowledge. Raja Vidya, Raja Guyam. Дать им знания, Раджа-видья, Раджа-гухья. An ignorant man will repeat the same mistakes again and again. А невежественный человек будет снова и снова повторять те же самые ошибки. An intelligent man will improve his situation. А разумный человек, он может улучшить ситуацию. And the ultimate intelligence is to know that we're not this body, we're spirit souls, we're part and parcel of the Supreme Spirit Soul. Но высшее знание и высший разум, понимание того, что мы не являемся этими телами, что мы являемся духовными душами, частичками Господа. All right. Нормально? One more question. Еще один вопрос? Хари Кришна. Работает? Хари Кришна. Такой вопрос. Как можно определить, если я не могу, например, сотрудничать с человеком из-за своего раздутого ложного эго, или он действительно мешает мне в служении, и лучше держаться на дистанции?
Как вот это? Извиняюсь, вентилятор очень плохо слышно. Ага. Да. Как определить, что я не могу сотрудничать с человеком из-за своего раздутого ложного эго, или он действительно мешает мне в служении, и лучше держаться на дистанции? Есть какие-то критерии, может быть? Mataji is asking, how can we understand that if we're facing difficulties with cooperating with some devotees, is it due to our inflated false ego, or is that devotees he's like a problem with my service, doing the problem with my service? If the parties involved are sincere, Если обе стороны, которые задействованы в этом, они искренни, but somehow or another there's different opinions, но так или иначе бывает разница во мнениях, that's natural. это естественно. It's there because I'm an individual, you're an individual, he's an individual. We're not voidists. Потому что это происходит из-за того, что вы личность, я личность, и он тоже личность, и поэтому мы не вайдисты. You know the word utopia. Знаете этот термин «утопия»? Yeah, utopian idea. Утопические идеи, Everybody will be peaceful and happy. что все будут умиротворены и счастливы. Prabhupada said there's no utopia. Шилпара говорил, нет, это не утопия, That's impersonalism. это имперсонализм, потому что это имперсонализм. Everybody becomes one. Все становятся единым, No difference between me and you. And нет разницы между мной и вами. so we're not after utopia. Но мы не следуем за утопией. Difference is life. Разница – это жизнь. The symptom of life is that I'm different from you, you're different from me. А и признак жизни – то, что я отличаюсь от вас, а вы отличаетесь от меня. But we agree to work for the benefit or the pleasure of the Supreme. Но мы согласны сотрудничать ради удовольствия Верховного. So I may have one way of doing it, you may have another. У меня есть свой способ поступать, а у вас другой. We should allow for that. И мы должны дать этому место. I don't know about nowadays, but in the early days of ISKCON, Я не знаю, как это сейчас, но в ранние дни Искона we used to have a saying, my way or the highway. у нас была поговорка такая, либо мое, как есть два мнения, мое и неправильное. Because none of us were very pure. None of us were very Поэтому pure. потому что мы не были особо чисты в то время, We had no training. и у нас не было какого-то обучения, We weren't advanced either materially or и мы spiritually. не были продвинуты ни материально, ни духовно. So there was always lots of arguments and fights going on. Поэтому всегда было очень много споров каких-то и конфликтов. Yeah. But when you become mature in Krishna consciousness, then you should be able to accommodate all different kinds of persons, all different kinds of ideas, but bring them to the point where your service, my service has all been rendered to Krishna without any hampering. But it should be different. Но когда мы становимся более зрелыми в сознании Кришны, мы должны иметь способность принять во внимание и все вот эти разные наши особенности и в том, что мы вместе все служим Кришне. It's not that because my idea is different from your idea that one is right and one is wrong. Что не то, что есть мое понимание, а есть понимание другого, это значит, что кто-то не прав. Yeah, everybody's got a particular nature. У всех есть определенная природа, We've got a particular personality. у нас определенная личность, And you should be able to, or we should be able to accommodate unlimited individuals in devotional service. и поэтому мы должны иметь возможность принять во внимание и принять вот эти бесконечное количество разных этих личностей в преданном служении. You look at Srila Prabhupada. Посмотрите на Шрилу Прабхупаду. When he began, who were the people that were helping him? Когда он начал, что это были за люди, которые помогали ему? Hippies, drug addicts. Хиппи, наркоманы. But somehow or another, Prabhupada saw the essence of spirituality in them, that they'd come to him. Но так или иначе, Шрила Прабхупада видел в них суть, он видел в них эту духовность. And therefore, gradually trained them out to come up to a level where they could live together harmoniously and do good for others. Но постепенно он научил их, чтобы они смогли жить вместе гармонично и принести благо другим. Prabhupada was able to accommodate practically unlimited participation from others.
Прабхупада смог как бы принять, в принципе, бесконечное разнообразие вот этого взаимодействия с разными людьми. Yeah, he started with just himself. А начал он только сам. In 10 years, he had 5,000 disciples. И через 10 лет у него было 5000 учеников. Interesting, actually, if you read Prabhupada's letters. Интересно, если вы почитаете письма Шрилы Прабхупады. I did a study one time. I went through all of Prabhupada's letters to kind of trace out the origins of the GBC and our managerial structure. Я однажды провел небольшое исследование, я прочитал все письма Шрилы Прабхупады, я хотел выяснить основы вот этого основания GBC и нашей структуры менеджмента. So what struck me the most И что меня поразило больше всего, was that so much correspondence between Prabhupada and the devotees about fighting. что столько писем было между Шрилой Прабхупадой и его учениками по поводу каких-то ссор. That was the biggest problem that Prabhupada had to deal with. Это была самая большая проблема, с которой постоянно сталкивался Шрила Прабхупада. The devotees were trained up. He said, "You Westerners, you're trained up to how to fight." И Шрила Прабхупада говорил: вы западные люди, вы обучены, как постоянно ссориться. Put the fighting aside and cooperate. Оставьте ссоры и сотрудничайте. Yeah. So, if you find a difficulty in dealing with someone, go to somebody senior that you both respect, explain the problems. Yeah, this idea of counseling, how to counsel people to the point where they can cooperate. И когда у вас есть какое-то взаимное недопонимание с кем-то, то вы вдвоем обратитесь к кому-то старшему, кого вы оба доверяете, и пусть он как будет вашим наставником, поможет вам это разобрать. Потому что суть этого в том, чтобы пройти до того момента, чтобы вы смогли вместе сотрудничать. In order to be effectively, let's see what the word is. All right, forget that. In order to be effective in our practice of Krishna consciousness, we have to cooperate with others. Суть в том, что для того, чтобы быть эффективными в нашей практике сознания Кришны, мы должны научиться сотрудничать друг с другом. That should be the underlying mentality in all of our dealings. И это должно быть нашим главным настроением во всех наших отношениях. Somewhere or another, cooperate together. That is Sankirtan. Так или иначе сотрудничайте, и это будет санкиртаны. You want to sit down by yourself and chant Hare Krishna? All right, you can do that. Да, если вы хотите где-то сами сидеть и повторять Хари Кришна, вы можете это делать. But it'll be very difficult without association. Но это очень сложно без общения. Yeah, when you're with others, you feel a little weak. They give you strength. А когда вы находитесь вместе с другими, то когда вы чувствуете слабость, они дают вам силу. Yeah, so that's a symptom of advancement. И это признак продвинутости. Sadhu Sangha. Саду санга. Yeah, become a sadhu, become a saintly person. Стать саду, стать святой личностью. Then there'll be no fighting. И тогда не будет ссор. Yeah, unless you're in Vrindavan and you're riding on Krishna's shoulders. Кроме как, когда вы пойдете в Вриндаван и будете там у Кришны на спине кататься. Yeah, that kind of fighting's okay. Такой тип как сражений, это нормально. All right. Нормально. It takes effort. Это требует усилий. Just like when a man and woman get married. Например, как женщина выходит замуж. So it takes a while to sort out what you like, what I like, how to somehow or another achieve satisfaction for both parties. Что когда люди женятся, требуется какое-то время понять, что ему нравится, что ей нравится, и прийти к какому-то взаимопониманию, чтобы и та, и другая сторона были удовлетворены. So if you have the common goal, common knowledge in sight, then work towards that, then you'll be okay. Но если есть общая цель, общее знание и общее видение, то можно прийти к этому всему вместе. But if the husband and wife, if they fail to cooperate, what will happen? It will just break, that's all. Но если муж и жена, они не могут сотрудничать, то к чему это приведет? Это будет просто развод. So cooperation, Prabhupada said, we've been taught that cooperation is a very important thing. И Шрила Прабхупада говорил, что сотрудничество – это очень важный принцип. That's the peak of Krishna consciousness. Это пик сознания Кришны. When you can actually cooperate together. Когда вы можете сотрудничать вместе. Yeah. All right? Нормально?
we have to finish. So Остановимся thank you all здесь. very much. Srila Prabhupada Спасибо ki всем. jai. Джай.